Masu kallo sanin da dawo a lokaci ya kai mu kawo muku takaddun jaridu labarai da ke kan takaddu na jaridu newspaper review segment kenan. Za mu fara da Daily Guide newspaper. Daily Guide newspaper za mu fara da shi akan front page na Daily Guide newspaper wai SHS ga hoton Dr. Yao Oseduchum da education minister wanda mutane da dama ke ganin cewa kaman yana daya daga cikin waɗanda Bawumia zai consider su zamo mataimakan shi yayin da ake bukatan shi da wuri ya zabi running mate shi. Wai SHS enrollment goes high. Wai adadi mutane da suke samun dama na enrollment dai na shiga skuru SHS wai ya je sama inda yake cewa wai Ghana's education sector is reaching a watershed moment as the country sees unprecedented growth in senior high school enrollment. As of 18 March 2024, a total of 504,580 out of 554,033 students have been enrolled, representing 91.07% compared to 448,803 out of 517,361 placed and qualified students. That is 86.75% in 2023. So all these data and statistics are to prove that enrollment na senior high school ya hau sama bi ma'ana mutum da dama da yawa na samun dama na shiga skuru dangane da shi wannan intervention da gwamnati ya kawo na free senior high school. Now, still on the front page of the Daily Guide newspaper, there's the president's picture. President Akufo-Addo with President Umaru Sissoco Embalo. With Ghana, Guinea-Bissau to open joint commission for cooperation. Ghana da Guinea-Bissau zamu open joint commission. Yeso mo cooperate, whatever it is. It is in page 6 of the Daily Guide newspaper. GRA boss pledges deep client engagement. Wannan Julie Esiam kenan hotunta muke kallo kan labarai na cikin page 6 of the Daily Guide newspaper. And then Samia Ukui is here and he says, let's make vice president, let's make VIP president. We yana kira ga magoyan bayan jam'iyyar siyasa na NPP kuma da al'umman Ghana baki daya cewa kamar lokaci ya kai mu taimaka ma Dr. Mahamudu Bawumia ya zamo shugaban kasar Ghana. Bawumia launches CJ's leading justice initiative. Justice Tokonu Getrusaki Tokonu ita jiya ta gabatar da wani dabara dai initiative da za a taimaka idan ya zo wurin justice delivery a nan kasar Ghana. Kan labarai na cikin page 3 of the Daily Guide newspaper. Now, we move on to the Ghanaian Times newspaper in the Gahutum Mr. Ernest Amwatin Austin. Kan labarai na cikin page 9, but jinji labarin wai $40 million donated drugs locked up at port. CSO networks appeal for president's intervention. Wai magani na adadi miliyan $40 million worth of drugs da aka donate makasar Ghana yana nan kulle a port sabida maybe an kasa. Let's enter this story mu duba wannan labari yana cikin page 9 ne na the Ghanaian Times newspaper, where the coalition of CSO networks in HIV, tuberculosis and malaria is calling on President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo to assist in the clearing of locked up Global Fund donated healthcare items
at Tema Port, valued at $40 million. These items, including antiretroviral drugs, TB medications, I beg your pardon, and malaria treatments, have been locked up since May 2023, causing critical shortages at health facilities nationwide. Ghana no Ghana kenan magunguna da aka kawo wanda suke da cutar HIV, shi magani da ake basu yake kashe dabbobin HIV cikin jininsu, da yake rage wato effect din na wannan cutan, da kuma cutan tuberculosis da malaria, wanda muka san idan ka zo wannan nahiya cuta kenan da ke samu the poor in particular da yawanci saboda treatment suna da tsada, talaka ma bai yi. An samu masu kawo mana gudunmuwa, masu kawo mana taimako, an kawo magunguna, an kididdiga kudin da aka sai waɗannan magunguna aka kawo ma kasar Ghana, ku karbi, an donate ne, an bamu $40 million yana port kulle tun 2023 May 2023 muna cikin Afrilu. Next month May 1 year yana port an kulle, yanzu magani ma wasu sun expire. Shin su wannan kungiya da ake kira Coalition of CSO Networks in HIV, tuberculosis and malaria suke kira ga shugaban kasa, kamar shugaban kasa idan muka zamna muka yi sakaci waɗannan magunguna $40 million, multiply it by 13 and you understand the volume of medicine, drugs da ke port aka kulle, wai don ba iya an biya wani kudi ba, ba iya an ba wani babban wani kato yana port nan, ba iya an ba shi wani kudi ya ci ba. Shi yasa suna kira ga shugaban kasa ya shiga ciki a sake magungunan, ya so al'umma waɗanda sabida su aka kawo muna wannan gudunmuwa su yi amfani da shi. Wai page 4 of the daily the Ghanaian Times, wai wager DVLA generates 8,626,620 Ghana cedis in first quarter of 2024, where Chief Justice launches blueprint to transform judiciary. With 9 arrested for peddling fake news about genitals disappearance. Wannan labari mun yi shi jiya akan dandalin mun nan. We let's unite in rejecting military takeovers. Inji Akufo-Addo kenan. Wai ya kamaci shugabannin nahiya duk su hada an kullan su baki daya, yaso a yaki shi kudita kuku da ake yi ko da yaushe a nan nahiyar Africa. Khadija ta shigo studio za ta taimaka muna mu ci gaba da kawo muku labaran akan takaddun. Khadija. The Daily Post, front page, the Daily Post. Schools and the trees, stop debating the number NDC removed and tell us what you have removed. Sami Jemfi to MPP. Kenan Kuma Joyce Bawa criticized Akufo-Addo's abuse of presidential power and discretion to appoint judges. Still on the front page, Daily Post. Dangerous religious card play again as Baomia's boy repeats his call on Muslims to vote for him because he is a Muslim. So these are the stories on the front page now, the Daily Post. Who is that boy? Baomia's boy. So, so well, I think the story is on page 7. Because I want to look at that story. Because she can't muka gam Alan Shamatin kuma ya je shi kuma ya irin maganganun waka dangane da kasan Krista ne, a vote ma Krista, gashi nan kuma wani Baumia boy, yaron Baumia ya je ya yi irin magana haka. So wai muka je kan page 6 of the Daily Post, where one of Vice President Alhaji Mahmoud Baumia's boys has repeated his call on Muslims to vote for him because he is a Muslim, pious Haji.
Pius Henam Haji. Haji. They were CEO of the National Youth Authority. Ba dai musulmi bane. Shi arne ne yake kira ga musulmai kaman ku vote ma dan wanku musulmi. Wannan dai yana da kyau. Unlike Allah da shi yace kaman a vote ma. Shi kasan Krista. Shi yasa ka vote ma musulmi. Shi yasa wannan kowane musulmi ya taba kowane musulmi. Mu kuma kan wannan dandali muna promote interest in musulmai ba na siyasa ba. Indai ka taba musulmai ka taba mu, indai ka ce min ni musulmi ban yan zama shugaban kasa don na zama musulmi wannan ka taba ni yana da ji. Domin ba wanda da ce zama shugaban kasa ya ce bai zama, don ka zama shugaban kasa Ghana yana da dadi. Kuma sun kawo story na the scandal, a scholarship scandal that pop up, where minority calls for immediate arrest of the CEO of the scholarship secretariat over alleged corrupt acts. It's not a new thing. It's not a new thing. I mean, it has been happening. We have to probe. Do counsel. When the kiku na ma parliament na maybe irin wannan scholarship no ya samu ya je school da shi. Our politicians, all of them. Kaduki get fan nkaji politicians nan ake ba shekaran jiya mun ga suna na kin da ya fito ciki manyan ministers da kike gani suna da kudin kansu sun su biya fees su. Scholarship da ake kawowa saboda waɗanda ba su da shi, waɗanda ba su da karfin biyan school fees mai nauyin ga sai a doki wannan scholarship no a ba waɗanda aka ba su manyan motoci suna ja, a doki a ba su wanda salary su in an ajiye je asu janka wai yana nishi a doki a ba su suno suke amfani da shi. So that this thing that the minority are calling for, well, there's always a starting point where we can change, but then there is something that all of these political parties they are guilty of. Insuka find themselves in power position. Suna jiya mun zama nan muna yin batun yanda political parties that su yi ababa in the interest of Ghana. Because idan an yi shi in the interest of Ghana, that is where ni da ke da ba mu da kalan party. Yau kai wasa politics ma an karbi matanka. Politics wasu ba son matan su na shiga cikin politics. Politicians in Ghana kana bin bayan shi ya san kai ke ga ya san matanka ke ga ma ya je neme ta. Shi kai wasa matanka ma an karbi ta, an karbi matanka cikin politics. So our politicians, they are like that. Let's look at the Daily Graphic newspaper, and then we should go chicken studio. So we're going to come to with voters registration exercise, Gahuton Jane Mensa, the EC chairperson, with voters registration exercise May 7 to 27, and this time around, Saul will be included. Saul, Suaka Hana Sugi for Korea, Zabida Akaidu Buda. This time around, the Electoral Commission has made provisions for Saul, that is Santrofi, Akpafu, Lolobi, Likpe, Duk Achiking, Guan constituency in the Oti region. She said, labari nankinan da ya fito wurin Electoral Commission. Nan gaba, there are talks of an IPAC meeting between the Electoral Commission and of course the leading and opposition National Democratic Congress, there may be certain political parties. Yes, so azamna agano the roadmap. Yes, so asanyen da za gabatar da one, because the Electoral Commission cannot do this exercise without the political parties, because nkaje ka duba ma aikin da ake wanci aikin nan political parties nan suke zuwa suna kawo mutane, because Ghanaians are not really interested in especially since the Ghana card yazo ya ban da interest cikin voter ID card nan ya win, because farko mutun na neman voter ID card ne sabida me shi ya san yayi bukata da shi ya je banki da je sai SIM card, but this time around voter ID card has been rendered useless just for election purposes. Sabida haka ya bar mutane, especially those who don't have interest in this that reminds me, need can send the voter ID card in I don't even know. So tell us, where is your voter ID card? Tell us 0553683010. Where I don't remember the last time I set my eyes on my voter ID card. Abin da ke tafiya cikin kasan ga ya bar voter ID card na ma mun manta da shi yanzu kowa na chase Ghana card ne.
So that brings us to the conversation. Lokaci bai kai ba a ce kaman in kana da ke da Ghana card in kama kai ka give vote, Korea yeah, without yes, because spending this huge amount of money just to create a voter ID card. Yeah, because Ghana card then until all the details in there kamata actually every citizen na da shi. Even my it's more detailed than the voter ID card. Count to some time ago that I rush aka call new voter ID cards. We were here next time check that card you can't even use it for anything kuma. Which means in that if we be sincere to ourselves, man, the Ghana card alone is enough. We call me the because it's more, it entails more information that you call an information came from the citizen. From date of birth and she in the your man type Ghana card when it came online. You can get access to some few information about the person. Can not all the vitamin they in they can name them serious. You can get all this information. So why are we not using the Ghana card instead of away school day voter card and you can't use it for anything? Especially now that Yanzu the Vice President Dr. Mahmoud Bawumia yace Ghana card idan an haifi ka no an ba yeah. So it becomes easier because Ghana card number no I can use it as tin number, I can use it as SNIT number. So ya kamaci lokaci aka ce din da dai ana ba mutum Ghana card tun da aka haife shi, then there is no single national identification system da zai nuna ran da aka haifi wani da daidai lokacin da ya kai a ce dokan kasa ya ba shi dama ya gifa kuriya which is 18 years. There is no system apart from the Ghana card da zai yi haka. Sabida haka ya kamace a ce manyan kasa an duba wurin an save the stress. Akwai wani sirri ne na Ghana card for the political parties. Well, maybe politics that move bigger down. Because there are some parties. Both political parties are not even fighting for. Are not calling for the Ghana card in them for. Akwai wasu cikin su. They strive more on mutanen da ba ka yi ka gane asalin su. There are some political parties. That's where they strive. Foreigners who want to find their way, shortcut and become Ghanaians through the voting, the registration. That mafarin kiganchi. Ndaka zo kai Ghana card ba karban voter ID card kenan. Because sun sani akwai mutane dewa da suke gefa kuri'a kasar Ghana. Bai kamace a ce sun gefa kuri'a ba. Ni point da ni na lose interest cikin Ghanaian politics kenan. Because ni zama nan ga as Ghanaian ban yan shiga Burkina Faso, Togo suna vote nje vote. Kaman ya da mu ba da dama wai don siyasa. Wani ya fito kasan shi da ya fito no saboda wai don want na ba shi dama ya register ya vote ma party na shi sa shin je in jagoranci me shi in je yi shaidan zuru kaman me shi dan Ghana ne sha vote shi. They know sai sun sani. Sabida kan kana son kai ka samu clean system da ba wani ko da yake ka samu wani amma kaɗan ka rage that's ya sunan shi ka rage wannan daudan nan ciki na ce dauda ban ce masu dauda ban daudan da ke shiga ka rage sun san kaman ka use voter ID card kana da matsala shi yasa su duka na yi magana kashi da ta ce da use Ghana card su duka wai ba su yadda. The reason why su duka we against it is that sun san well apart from wannan akwai kuma ababa kuma da ke yaban suka ce ba su yadda because Ghana card ba kowa ke da shi ba. But majority na da based on data da ake da shi almost 18 million Ghanaians are registered on the Ghana card. This is enough considering the fact that 18 million da aka register ga yawanci cikin su suka kai shekara da mutum ya kamaci ka kai a baka dama ka gefa kuriya. But then kai magana ga kai firan ga amma inda za ka tsaya shine har wayo akwai mutum da dama da ba register su Ghana cardin ga. So yasa in as much as muna call for a doki Ghana cardin ayi amfani da shi cikin wa'anga ababa duka kamata ne a karfafa aikin NIA ko a karfafa aikin su National Identification Authority su saya kan kafan su idan mutum ya je dai register for his Ghana card ya zama kin kaman ka je MTN office ne da ka je ka karbi SIM card
kar mutun ya je ya ta kai kawo yana kai kawo don wannan ma kawai yana ban mutun ya lose interest now anyways shi yasa maganar nan kenan dangane da sanarwa da electoral commission suka yi akan shi ya sunan shi batun mystery about mutane da azakarin suke bacewa suka ce ya bace we police sun arrest 9 ko suke yawo suke karyawo ya azakarin su ya bace ko yunwa azumi ne amma ba musulmai ke complain ba ba musulmai ke complain ba billahi ce yunwa azumi cikin wata azumi har nan da wasu na azumi me shi ya shede ya azumi shi ne azumi so enrollment for SHS goes up and the education minister thinks is a huge thing. Yeah, cousin, the issue about free SHS, it's a beautiful policy. You can understand. And the cure, and some we are the dama soon she goes school and all that. But after the school, what next? Because Inca realize when the suka samu access to the free SHS in the last shiga tertiary, yakau hindrances the dama because of mutani tun yawa kuma ba space in the tertiary institution and their equipment kuma nkaduba kuma most of them can't even afford the private sector. To me, free SHS na ya zone for everybody, and then everybody is looking for you to go into the tertiary field. Esa she come she zo ye choke, so it's like we are interested in producing a lot of yara suggest, but you're not interested in the quality of it. And kasi kuma share minorities kuma suma soon cow this kind of argument. We are all not saying come free SHS na be the kill amade. The numbers they not fine, but already man the bad free SHS. Look at the number of unemployed yaki krenchi, unemployment in the country, and also kuma and try and shake kama and TVET. In as much as introduce vocational skills, the meaning into chicken system, but for akaba. So it's there's still challenges there, and then at the same time, other manya they are also calling for paying attention to the basic schools. Where I come uncle government here made uncle should do a kind secondary schools. Far on. And so they are not paying attention to the basic schools. Already in the second cycle institution, we are just pushing people. They got hindrances, got lack of space, the sorrows, and at the same time, university pressure is okay in tertiary institutions, and that's where sometimes in the tertiary sector and corruption because you can go. I come bomb the. In as much as cut off points for tertiary institution and made tunde de ankara school yakamata samu the number of people by a check among musam okay out of 100 people suka je how do you call it SHS only 20 suka qualify suka je tertiary ya muka yakana yakamon still bam samu important, or let me say the excess of the free senior high school, or even though going to university does not necessarily guarantee you a success. I think that goal in Nankina Samude a bridge one nanga, but then they might not, still majority now at home based to further education to Musamu, because we want to build on our literacy level as a country. And if you are not able to bridge that gap, I think Kaubuna Masala. So in as much and I try, that matter to mataki or rules to make it very attractive and accessible. Well, anybody who can go can everybody who can go can still have. Gaskiya ne maganan ki da kike gaskiya ne, because ba wai zallan duduwo nja santi wai duduwo wura abane a ce open for all. Wai dewa shara an shiga ciki dewa oh an samu 500,000 1 million ama shara, because right now if you look at the quality the kifta by easy bani when you carry SSS yazo construct my one sentence has my problem babatun turanci bani, but your ability to be able to construct that sentence
yana shi kuma na cikin fahimtanka kuma ba ka yi ka je school ka kare SHS ba ka da fahimta so inda ka yi ka kare SHS ka construct simple sentence ya zama maka problem ya zama matsala babban matsala in ka ce mai shashe yana zufa wandon shi duka ya jiki shi ga akwai matsala kenan shi ga abin bai da kyau an yi shi ne a ci amfanin shi amma akwai matsala and I'm very happy in ka ji firan da ake yi ya yi kaman kowa ya amince cewa kaman akwai matsala but then as to how to review it or yanda ya kamace a duba a shawo kan wannan matsala shi ya zo ya zama batu kuma da ke kawo gaddami tsakanin jam'iyyar siyasa da kuma masu ruwa da saki amma going forward we all know that this free SHS policy is a good policy, no doubt about that. Over 1 million students sun benefit so far. These 1 million students da yawanci cikinsu in ba don free SHS ba da ba sa da dama a ce sun shiga SHS because mu duka mun tafi SHS lokacin da muke zuwa ba free SHS mun san karfin da ke ciki lokacin da kuma aka kawo free SHS mun gan yanda ya kama wasu sauki ko da yake akwai mutane da yawa da ke cewa kudin an ce ya mana biya wasu moyi suna yin extra classes da ya ba yawa ka fara an fara tun bayan so that's the conversation maybe a lot more attention needs to be focused on the basic level number one wannan different conversation ne usually ana firan free SHS ban sun kawo basic na shi different conversation ne because wurin da mani na ga yana da girma ya fi senior high school level na because it is at that level nan ne mutum kake samun sosomin horo ko hora sosomin horon nan kuma in bai yi kyau ba yana affecting ka for the rest of your life Naam, mun samu messages ko ya bar shi da karanta messages na. Good morning to you. According to reports, a man in Shukra approached a passerby and begged for money out of kindness. The passerby offered the man some money without realizing the sinister intention behind the so-called beggar. Well, I don't think this message has to do with Maganganu. I might read message in Al Hassan Sisi from Zenu Central. Well, good morning to you all. The only sector that has not been owned by the insensitive, liability, corrupt government is the salaries of the president, ministers of states, board members, and managing directors of states agencies. All sectors that are supposed to be taking care of the ordinary Ghanaian have been heavily owned by this government. This government has been the most dishonest, insensitive, and most arrogant and disrespectful government officials ever in this Fourth Republic. In fact, Nana Akufo-Addo has been the biggest disappointment ever. Okay, kai ka kira mu 0553-683-010 0553-683-010 muna da minti kaman shida. Muna da minti kaman shida. 0553-683-010 yaso kai kuma ka shigo ciki ka tofa albarkacin bakinka akan zatuttuka da muka tattauna da safin nan. But then later on in the sport, mutanen Nima Mamubi, good news for you. Kaukudi Park, I don't know whether I can say it's good news because Kaukudi Park has been in the news for some time now, but then the aspiring member of parliament for Ayawasu East constituency, Zak Rahman, is promising that by the end of April 2024, a contractor will resume work at the Kaukudi Park. She said, "Wannan labari ne babban labari ma mutane. However they are going to take it, I think that good news ne. And ya kamata mutanen wannan masaba su make sure kaman an wato hakan ya tabbata. Yankuri wake kan layi sunanka da inda kake kira." Salamu alaikum. Wa alaikum salam, sunanka da inda kake kira. Malam Dauda.
Nima. Na Malam Dauda Nima ina jinka. Ina ku batun Ghana ka kawo. Na'am. An kule Ghana ka da nuku kawo ne to ka kawo. Ita 100% in credit ka koyo ke fito ba. Hali fito ba kuma kan suna da shi kuma ba su da shi. Well, mun gode. So that's the issue. So that's what you were saying. Mutane da yawa yanzu haka cikin almost 80 million mutane da aka ce kaman an register suna. Akwai dewa ciki ba su kadin su ba amma in ana kididdigawa sha kara sunan su kamar wadanga duka an ba su kadin su inda matsalan nan kenan ana wahar da mutanen Ghana ana wahar da mu yayi kamar lokacin da wake kan layi ko lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Sunan ka ne da kake kira? Sunana Zubairu. Na'am Zubairu muna jin ka. Sunana Zubairu. Na'am ina kake kira? Ina kake kiran mu? Ina kira daga Soto. Krofom Kumasi. Soto. Okay, Soto Accra muna jin ka. Ina kira daga Soto. Na'am muna jin ka. Nake wa ya tsare sa amfani mun na kofi wani gobe wani waje. Sallah. Wanda ka samu sai ka je ka yi ko. Abin nan wasu wai an ga wata Nije. Shi yasa ne wasu wai an ga wata Nije. Yanzu abin ya zama son zuciya kowa na yi abin da ya ga dama ne. Ya bar mun kofi wani gobe wani waje. Inda Ghana na kasan Ghana. Inda kasan ka doki farin ka buga farin bai dauda kai dai buga wurin. A yanzu abin ya zama abin kowa da ra'ayin shi. Shi sa Chief Imam ya yi shi Thursday. Ran Wednesday gobe kuma insha Allah akwai wanda da su. Yau kuma akwai adin ma da ma kwana 3 ne. Shi yasa daidan shi ke. Shi yasa inda farin ka kaje ka buga bai dauda shi ka buga wurin. Hello. Assalamu alaikum. Ya hankuri wake kan layi. Ni Tabo Bakar. Na'am yi magana muna ji inda kake kiran mu. Shukura. Na'am muna jin ka. Kuri to ya yake zuwa shi ne mu so mu azumi. Daidai kuma shi zama kama sallah ce zama biyu ku ya yake zuwa shi aka. Wannan shugabancin nan ne. To ya fi mu ta jin Chief Imam ya mu ji da babban imamu mu ne mu duka. Ke yake. So, I think point well made. We ya kawaci mu bi Chief Imam. Chief Imam suna ma suna da yawa ko? Akwai na Ahmadiyya, akwai na ya kama otunfo. Na karkashin national. Wannan yana aiki. To inda masalan nan yake. Ni don ni ban taba gan otunfo dai yi akweside festival shi gayyaci sarakan shi duka ya ce yau da ya akweside. Shi wani ya ce ya ni sarkin eji su ne. Na otunfo nan ya yi shi wannan rana ni ma na yi nawa wani da kuma ban zuwa na otunfo. Ni ba mu taba ji ba. So I don't think even this wankan ga ya work. Kowa na yi abin da ya ga dama ne. Kowa na ciki. Akwai all the various sects. So the question I was raising was, what are they telling their members? You should go and read the comments. Look at the press conference. Yeah. What else we hello, wake kan lie. Sunana Alhaji Adamu na kira from Odoko. Odoko Alhaji Adamu muna jinka. Sana kwa lafiyan ku. Na'am lafiya lau. Allah kai mu sabon shekara. Amin. Allah ba mu sa'a. Amin suma. Abin da ya shige min dufu kadan saboda date nan. Because in ka duba date nan. Gobe aka 30th ne. Yau ne 30th. To, sai sa kuma yangan wata ya isa da yi sallah. Sai yanzu wani Monday to da yi sallah. Monday, no Thursday. Thursday da yi sallah.
sai yasa ya damu yanzu mun sha ruwa gobe muna yawo mu kira har mu je mu bada godiya ko ya damu insha Allah gobe akwai waɗanda za su yi sallah shi yasa inda farin ka buga bai dauda buga wurin sai yasa Thursday na haka na chief imam ke na sallar chief imam da mu yi test wannan ko sallar Ghana wannan sallah anes kenan to don abin da ya shige mu na dufo kada don a can ka sha ruwa sai ka je ka bada godiya to amma ka sha ruwa kuma ka je ka yawo te washe gari ka je kana bada Allah godiya ne ya karfi kada haka ne haka to Allah bar mu dace to amma abinda mu ma muke ciki kenan a kasar Ghana ba hadin kai ba baki daya cikin al'umman musulmai za mu pick last call mu ya so mu dawo studio yan kuriwa ki kan layi hello okay still muna jiran last call mu na idan ya shigo mun dauke shi na'am wa alaikum salam sunanka da inda kake kira hello yankuri kashe muryan television kan nan baka ba mu ya mu fira hello yankuri kashe muryan TV kan nan baka ba mu ya mu fira. Well, unfortunately, we are unable to continue with the phone ins at this juncture. I'm still talking about Jamila Homes. Jamila Homes. Kubar sai kujerun kazunzumi. Muna son kujerun kazunzumi o she su mamaye gida su ta cizo mu kuma zo muna ta kana da kudi she ka je Jamila Homes. Ba wani kudi da yawa bane. An tsarrafa su suna nan masu kyau irin kujeran da in je Flagstaff House a Kufuwado ke zama kai she dariya ha ka irin wannan kujera irin shi ake sayarwa Jamila Homes irin kujeran da Otunfo ke zama kai Ocin Hine manya-manyan sarakan kasan nan suke zama kai Jamila Homes sun yi wani yana ajiye yana nishi as to kon lafiya yana nishi naka ne kawai shi ka shiga Jamila Homes je ka doki kujera da yayi daidai da matsayinka ku bar sin kujerun force kujeru masu kenkeso kujeru masu kazunzumi muna son sin mutanen Ghana ya home use. What is home use? Go and buy already made from Italy, England, Windsor. Je Buckingham Palace kana ga an ga yanda kujera gado da kana kwanci kai shi yana masajin ka. Allah an ya zumi an kare ruwan jiki ya shanye a nemi kujera mai kyau zaka yi aure kai gini mai kyau ka kashe kudi miliyoyi kai gini ka kare shi ka je bakin hanya La Paz sai ga kwashi kazuzumi ka je ka zuba kazuzumin turawa kuma ba wasa bane yeah, that's a different day from kunni su karfi kam ku bar sayan kujeran kadunzumi kayan kwalliya mata ku tura mazanku sun kudi na an tara ya ku tura su a je Jamila Homes a je a sai kujeru masu kai insha Allah idan na tashi rep Jamila Homes ya zo ya isar da mu nan Jamila Homes that's ramete zo ohun kunyano en kunya papa uti wana we sidan kama spending billions sidan ako Italy ako import tax abeye da nu bi aro akojira La Paz se o to akonya babra Jamila Homes wo akonya we bi otumfo na teso ya nya mo no nko a nso utimi kotobi mauko nyamintu wa hunkwana nyamintu mo otum otum bona ti wono switch mauko ni na won kuma tattoo yayi ga ko riga yasa wanga what's his name Memphis Depay to sushi ke da baba tun shi buke ba muna batun kujeran na you see kun ga kujeran da otum fo ke zamne kanga it is by the kindest courtesy of Jamila Homes Jamila Homes ne na dai sai ba Jamila
Gana gaba inda ake yin wanshe Jamilahu kaka zamna gida kaga tebun da ke ajiyin kamar dai mutum aka lankwasa yake ajiye babu wani alitta kuma da ya kai mutum kyau kaga gado ko amarya za this bed, this is the type of bed you should push your husband to go and buy, not the one that when you lie on it to be doing kucho 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 with bed bags kazunzumi uba sin kujeru masu kwarkwatan turawa kazunzumin turawa. Well, that's it. Rep Jamila Homes ya zo cikin studio. Sai kuma speaking of kwalliya SS Beauty Zone su ne wanda suke provide me with all the makeup products. Gashi kyau kina haske. Yau da yi sallah kin san in da yi sallah fa kana son ka ga makeup she dai ka je sallan idi. Sosai kuwa. Kaki yi makeup ana miki dariya fa. Ki makeup kin fito kaman kaka mutubi. Powder. Ya sunan su ma kace ya su SS Beauty Zone na suke Nima mutanen Nima ku je SS Beauty Alaska ku je ku nemi makeup kit ku bar aro ku je ku sai naku kuna son mutane zango muna son aro ga su nan kayan ba su da wani tsada haka all the known brands da ka sani duka you get it there gashi Khadija na zamne kuna kallon ta yi kyau tana kina so muje SS Beauty muje mu samu maybe why na ba su zo Nima suna deliveries kun ya kira su kan 0244483997 0244483997 SS Beauty where your #1 shop for all your beauty products and accessories. Don't go and buy makeup da aka doki laka da clean akai inji wata mata wai da na ana use powder ne amma yanzu makeups na wani iron rods na ciki chippings na ciki sun na ciki some of the makeups today they use chippings iron rods shi yasa da kai da fuskan ka go to SS Beauty Zone daga Nima Alaska ka karbi na ka za ci sallah ai kyau wurin sallah ya kamace ai kyau balle mata ku fito da kyanku na samun miji wurin all right anan za mu da saya kan segment din na newspaper review a sunana Malam Fari na yi wan tare da Khadijatu Kubra Kailani ku kasance da mu. Up next, an interview with a rep from Jamila Homes ban fiya ba